வாங்க ப்ரோ. கோகுல் வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இதை மட்டும் போட்டுக்கிறேன். காப்பி இன்ஸ்டால ஒரு ஸ்டோரியா மட்டும் போட்டு வரேன். லைவ் கைஸ் பாலா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணுங்க கைஸ். வாங்க கோகுல் ப்ரோ வெல்கம். கோகுல்னா யாரு? அம்பாலா? அது என்னது? அவர்தான் நினைக்கிறேன். ஸ்மார்ட் சுரேன். வாங்க ப்ரோ வெல்கம். அப்போ எல்லாமும் இன்னைக்கு ஆனால் இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாரம் நமக்கு ஸ்கிரிப்ட் வீக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறேன். என்ன ஒரே பாட்டா இருக்கு. குஷியா ப்ரோ? அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ. முடிக்க போறாங்க நம்மளே. அதனால ரெடி ஆகி தான் உட்காந்துருக்கேன். அதனால தான் ஜாலியாக பாட்டு பாடி அவ்வளோதான். முடிக்க போகிறோன்னு தெரியுது. அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன சொல்கிறீங்க? அப்போ பேட்ரிக் வேரா வச்சு ஹவ் யூ பிளேட்? பேட்ரிக் வேரா உங்களுக்கு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? அப்படி இல்லை, என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்கிறேன். இப்போ உண்மையை மட்டும் சொல்லணும். இப்போ நம்ம வந்து காசு போட்டு எடுத்துன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனால் உண்மையான ரிவ்யூ வந்து ஐ நீட். உண்மையான ரிவ்யூ மட்டும் லெட் மீ நோ. சொல்லுங்க. பேட்ரிக் வேரா உங்களுக்கு எப்படி ஹவ் யூ ஃபீல் அப்படின்றது தான் எனக்கு தேவைப்படுது. நான் ஆடவே இல்லை. இல்லை எனக்கு தெரில. ஏன்னா எனக்கு ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தெரியணும். எனக்கு விளையாட தெரிலையா இல்லை வந்து பேட்ரிக் வேரா வேஸ்டா, எனக்கு அது மட்டும் தெரியணும். அப்போ மற்றவங்களாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, பட் ஆனால் என்னால் விளையாட முடியல அப்படின்னா எனக்கு புரியல என்ன கதைன்னு. அதுதான் டோரி இங்கிலீஷா? டோரி இங்கிலீஷ் தான். சும்மா தான் ப்ரோ, அப்படியே பேச வேண்டியதான். இதான் இன்டர்வியூவில் கதையை கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி பேசி தான். அப்போ இல்லைப்பா, எதனாவது ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஓகே இந்த மாதிரி விளாண்டா ஓகே நமக்கு எதனாவது வரும் அப்படின்னு. விளையாடவே இல்லையா காலையில்? இந்த தலைவர் விளையாண்டு போகிறாங்க. தலைவர் பிளேயர் வாங்குறதே விளையாடுறது தான் தலைவர். நான் வந்து அதுதான் எனக்கு தெரில உண்மையாகவுமே. மேபி எனக்கு விளையாட தெரிலையோ அப்படின்ற. இப்போ ஒரு ஹோல் பிளேயர், ஒரு ஃபார்வேர்டு, ஒரு இவன் அதெல்லாம் வச்சு விளாட்றேன். பட் ஆனால் டிஃபென்ஸ்னு வந்துட்டா நம்ம அநியாயத்துக்கு வீக்காக இருக்கோன்றது தான் இதுலேருந்து தெரிய வருது நண்பர்கள். அதான் நான் கேட்குறேன். அதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். ஐயோ வரட்டும் யா, காத்துக்கிட்டு. தலைவா என்ன தலைவா நீ ஒரு ரீல்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு
என்ன தெரியுமா பண்ணலான்னு இருக்கேன்ப்பா கைஸ். இது GTA 6 ஆர்டர் போட்டேன், வந்தோடே ஃபர்ஸ்ட் நாள் நம்ம லைவ் இருக்கும் அப்படின்னு போடலான் இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க? சுவாரஸும் இல்லை சரியா பாமா. இல்லை சுவாரஸ்லாம் ப்ரோ, அவன் அந்த லிவர்பூல் சுவாரஸ் ஒர்த்து ப்ரோ. பட் ஆனால் இந்த சுவாரஸ்லாம் பற்றி நமக்கு தரல. திங்கக்கிழமை வர சுவாரஸ்லாம் தலைவர் இப்போ ஃபார்வர்டு தான் இருக்கான் எப்போதும் தலைவர். உங்களுக்கு அதான் உங்களெலாம் செட் ஆயிடுச்சு அக்கௌண்ட், நல்ல அக்கௌண்ட். மேபி வந்தால் ஒரு ரெண்டு 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 பிளேயர் மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி. சுவாரஸு இது ஒரு ஃபார்வர்டு, அது ரூமனி எட்டோ அந்த மாதிரி. நான் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதுதான் பள்ளிக்கோடி சுவாரஸ் இதுவா ப்ரோ? யுருகுவே தான் நல்லா தான் விளாடுவான். எட்டா வரட்டுமாப்பா? அதான் அதான் எப்படி எப்படி அந்த ஃபிராக்ஷன் செகண்ட்ல டபுள் டச் பாத்தீங்களா கைஸ்? இந்த மாதிரி டபுள் டச் எல்லாம் பண்ணுவேன், பட் ஆனா பாலை கொடுத்துறேன், அவ்வளவுதான் டிஃபரெண்ட். Acres of space out wide. Messi challenged just a bit on the firm side. And the pass is intercepted. Can he get it through? டேய் انا ஆள் எல்லாரும் வச்சிருக்கோம். என்னடா இப்படி நிக்கிறீங்க கெட்டா மாட்டு மாதிரி? கெட்டா மாட்டு மாதிரி நிக்கிறாங்க ப்ரோ, கெட்டா மாடு. வணக்கம் அப்புறம் சாப்பிட்டா என்னடா கெட்டா மாட்டு மாதிரி நம்மகிட்ட வைக்காதீங்க தம்பி. ஐ ருத்ரேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ருத்ரேஷ் ப்ரோ. Quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. All the long range tackle. That's great positioning. So good. Hold please. No, that was never going to make it. ருதேஷ் வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க சாப்பிட்டாச்சா நீங்க? மல்டினி. லைலாமா லைலாமா. Interesting matchup. Excellent challenge. Uncompromising. இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் அண்ணன் தப்பு பண்ணுவேன். ஆனா அதே சரி பண்ணிடுவேன், நான் சொல்றேன். விஷனரி பாஸா பேட்டரி வீராக விஷனரி பாஸ். அந்த இடத்துல டக்குன்னு இதை மாத்தணும். இப்ப நல்லா இருக்கான் பேட்டரி. Intercepted, played out wide. He's a sharp little ball here. And that's been on the finish. இன்ஃபன்ட் கமாண்ட படிக்கிற அழகே தனிதாயா கேட்டு. வா வா வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. இளஞ்சலியன் ப்ரோ, வெல்கம் 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 நண்பரே. வாங்க 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 வாங்க. அம்மால முடிச்சிட்டான். என்ன முடிச்சாலும் எல்லாம் ராங்லி, எல்லாம் கவட்டை விரிக்கிற ஆளா வச்சிருக்கேன். ஆனால் முடியவே முடியாது, நீ எல்லாம் அடிக்கவே. அதான் ரஜு டபுள் டச் பண்ணுவேன் பார்க்குறியா? எப்படி இதெல்லாம் எந்த காலத்தில் நீலாம் பண்ணி கற்றுப்ப தம்பி? இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வாடா. என்ன டபுள் டச் பண்ணாலும் கோல் அடிக்கிறது யாருன்றதான் மேட்ரு. உங்களுக்கு புரியுதா? நீ 1000 வித்தையை காட்டலாம், ஆனால் கோல் யார் அடிக்கிறா அப்படின்றதான் மேட்ரு. இப்போ டபுள் டச்சு எப்படி? இப்போ டபுள் டச் எப்படி? ஆனால் பிடிச்சிட்டானுங்க 4 ப்ரோ. அவன் டிஃபென்ஸு கரெக்டாக வச்சிருக்கான் ப்ரோ, அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம கற்றுலாம். புரியுதா? இப்போ நான் பாருங்க, இப்போ சென்டரில் வந்து 3 பேர் வச்சிருப்பான் அவன். அதான் அவன் அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். பச்சையாக தெரியுது.
அது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபவுல் மட்டும் தான் அவனால கடைசி வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும், மற்ற எதுவுமே பண்ண முடியாது. பாருங்களேன், பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் 2 டிஎம்எஃப் வச்சிருப்பான் பாருங்க, நான் அடிச்சு சொல்றேன் பாருங்க. அதனால தான் பையா வந்து நல்லா விளாட்ற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். பாருங்க, இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இல்லை வைக்கல, அதான் அந்த 3 பேர் கெட்டா பயல்களாக இருக்காங்க ப்ரோ. என்ன பண்ணுறது இப்போ ஜோலோ தி போலோவை எடுத்து இங்கே போட்டு இந்த அந்த 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 இவன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அந்த ரைக்கார்டு, அது இல்லாமல் அந்த ஹோல் பிளேயரு பில்லிங் கோல், அதெல்லாம் மொரட்டு காடு ப்ரோ. அதான் அந்த பில்லிங் கோல் நல்ல காடு ப்ரோ. அது டபுள் டச் இன்பில்ட்டாக வந்திருப்பானு. என்னடா பயங்கரமா சேர்க்குறீங்க. பேட்டரி வேற போட்டு அப்படியே பின்னாடி போட்டு அப்படியே இப்போ போல மட்டும் பாருங்க. கோலா ஆனால் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கணும். கோலா கன்வெர்ட் ஆகல. அது வந்து அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கோலா கன்வெர்ட் ஆகணும். நல்ல ஹைட்டு ப்ரோ பேட்ரிக் வேற, உண்மையாகவே நல்ல ஹைட். நம்ம இங்கே மெஸ்ஸி எங்கிட்ட சோலோலாம் வச்சு விளாட்றப்ப நமக்கு பேட்டரி வேறு தேவைப்பட மாட்டோம். நல்லா ப்ரோ, இப்போ பரவாயில்ல ப்ரோ. இது அடியா overly willing to compromise. Company is someone so often referred to as the defender's defender. Seedorf. Yeah. Nada நீங்க டே. என்ன பண்ணடா. பேட்ரிக் வியரா. எதறிட்டானா? ஏய் ஃபவுல்ரா. பவுல். ஃபவுலா இருக்கும்னு நினைச்சேன். நோ ஃபவுல் கைஸ். பாருங்களேன், 70 பாஸ் இல்லை 57 பாஸ். நம்மளாம் பாஸ் போட ஆரம்பிச்சோன்னா அப்புறம் ஆப்போனன்ட்லாம் செதறி வரணும். அதான் பாஸ் நான் போடுறது, அதான் வேஸ்ட் அப்படின்னு விட்டுறது. பார்த்தீங்களா, அந்த 3 மிட்ஃபீல்ட் இருக்கானு பாருங்க, அதுதான் ஒரு பஞ்சாயத்து போயிடுச்சு. Back on the way then. Sean and Belmare are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, it's come loose. And it's Vieira. Bale. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Okay, nice. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And Zola! Yo-yo. And he has kept it out somehow. Zola actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, easy pickings there. Right card. Super. நல்லா பண்ண வந்தீங்களா? And here's Rashford. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. நம்ம நல்லா டைட்டா பொசிஷன் மார்க் பண்றான் பாத்தீங்களா? Hey, pura. It's a great ball here. Oh, well played. Argentina are looking to go forward now. Zola. Lovely bit of skill.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Trossard. He's in a great position here. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Good running, strong and purposeful. Looking to play him in. And there's green grass ahead of him. He's had a shot! In he goes again. Oh, off the bar. Nearly, but... What a match, bro. Bro, literally. இல்ல இருங்க ப்ரோ இவனுக்கு இப்ப பாருங்க. ஹாய் ப்ரோ தேவா ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் தேவராஜ் ப்ரோ வாங்க. வணக்கம். கைஸ் பாலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணு. என்னையெல்லாம் தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ. எல்லாம் வளர்ந்து கேட்டவனுங்க மால்டினி கில்டினி கம்பெனி. To recover this. Probing pass. Rafael Leao. Azar. Shonen Belmare are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Now it's Trossard. Great vision. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Oh, he's trying to skip past his man. That's a shade optimistic. Maldini. Company. And it's Eto. Over to the right flank. Can he get on the end of this? Shonen Belmare really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Nicely shaped ball. Now looking to orchestrate a counter. Neither of these two want to come off. Bro, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல bro. லிட்டரலா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. Now it's Rashford. And he cuts out the supply. He won't be happy with that one. And here's Rashford. And that is well cleared. And that's been won straight back. And here's Rafael Leao. Bellingham. Rashford. Great chance! It's a carbon copy of the previous minute. Bro, Spain vs Belgium. Spain bro. Spain தான் அடிப்பாங்க. என்ன bro கேள்வி இது? அவசகுணமான கேள்வியா இருக்கு. Spain vs Belgiumனா Spain கன்ஃபார்ம் bro. வீக்காம இருக்கும். எப்போ bro மேட்ச்? Argentina have their second corner now. Number 20, Bale. Number 7, Azar. Number 3, Sado. Coming on the field, number 8, Adrian. Number 9. And now a sudden chance to counter. Number 5, Johan Cruyff. Number 22. Now it's Rashford. Beckham. Takes a shot. Substitutions taking place. Just not quite happening for him just now. Turns back. ஏதோ ஸ்கிரிப்ட் இருக்கானுங்க அது முன்னால தெரியுது. And it's Rijkaard. சொல்ல என்னை விளையாடவே விட மாட்டானு ப்ரோ. அவனுக்கு வந்தாலே பால பிடிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஸ்கிரிப்ட்ல மாட்டிட்டு இருக்கேன். I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Good read, needed to be. There will be 1 minute added time. 1 minute to add according to the board. João Neves, he's found a way through. And he's cut it out. Beckham plays the game a step ahead of all. And a shot! Oh, it's a
Thumping hit. And we're done. நான் அது ஏதோ ஸ்கிரிப்ட்ல மாட்டிட்டு இருக்கேன், அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. ஸ்கிரிப்ட்ல மாத்திட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது. ஏன்னா எந்த பாலை போட்டாலும் வாங்க மாட்டானுங்க, எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க. பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸ்கிரிப்ட்ல மாட்ட விட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கானு பரவாயில்ல. எப்போ ப்ரோ மேட்ச்சு? விட்டினியா, ஜோ நேவிஸ் பிஎஸ்ல நல்லா ப்ளே பண்ணுறாங்க ப்ரோ. ஆனால் போர்ச்சுகல் நல்லா ப்ளே பண்ணல. போர்ச்சுகல் டீம் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. அதுதான் இப்போ என்னன்னா போர்ச்சுகல் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டால் அண்ணன் தான் பிரச்சனைன்றானுங்க. என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். கேட்டால் அண்ணன் என்ன சொல்லிடுறானு, அண்ணன் தான் பிரச்சனை ப்ரோ. அண்ணன்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. அங்கே இவனுங்க அது ஸ்குவாடே சரியில்லை. ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க, என்ன பண்ணுறானுலாம் எனக்கு தெரில. பட் ஆனால் ஸ்குவாட் சரி, அது மட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. என்னென்னமோ பண்ணுறானுங்க ஆனால் ஜெயிக்க மட்டும் மாட்டான், அது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. என்னென்னமோ பண்ணுறானுங்க ஆனால் ஜெயிக்க மாட்டானுங்க. இப்போ கடமைக்கு விளாண்டுக்கிட்டு கடமைக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ, வெளியே போயிட்டானுங்க ப்ரோ. தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. அழகா அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ, அடிச்சு பிடிச்சி பறக்க விட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. வெளியே போயிட்டானுங்க ப்ரோ. வெளியில் போகிற அளவுக்கு அவனை விளாட்றானு. என்னத்த ப்ரோ விளாண்டானுங்க அவனுங்க. 3 மிட்ஃபீல்டு நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. என்ன சொல்ல, என்ன சொல்றீங்க கரெக்டாக? ப்ரோ கோச் குட் இல்லைனாலும் ப்ரோ ஒரு பாசஸ் கூட ப்ரோ கனெக்ட் ஆக மாட்டானுங்க. எனக்கு அதுதான் ப்ரோ புரியவே இல்லை. அது எப்படி ப்ரோ ஒரு பாஸ் அங்கே ஆல் டைம் இது பண்ணி 21 அசிஸ்ட் போட்டிருக்கான் ப்ரோ ஒரு சீசனுக்கு தலைவன். There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. Oh, good read. That was well played, well stopped. Bellingham was in no mood for any of that. And it's Pirlo. Oh, well played. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Bellingham. நினைச்சு பாருங்க இப்போ ஒரு ஸ்பாட் மால்டினி பெலிங்கம் Bellingham. குலிக்ட் அண்ணன் சூப்பர் நம்ம பார்த்தோம். This is the time you need that pace. To the pressure. Decent chance. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Has another go. Goal. நான் சொன்னேனே ப்ரோ, அதுதான் பயங்கர ஸ்கிரிப்ட் லூப்ல மாட்டிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இந்த வாரம் ஃபுல்லா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So a breakthrough already. Van Dijk can clear it away. சரியான ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்காங்க ப்ரோ. நல்ல லூப்ல மாட்டிட்டு முடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த வாரம் ஃபுல்லாமே எனக்கு தான். And here's Trossard. He's shifting through the gears here. A well cut out. No margin for error there at all. Can he get it through? He's onside. Cross needs to be good. And he's cut it out. And it's Bellingham. என்னடா காலுக்கிட்டே விடுறீங்க? Very imposing presence at the back. Shun and Balmare are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. ஸ்பெயின் ஹை பிரசிங் டீம் ப்ரோ. போர்ச்சுகல் நியூ டாக்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கும். இல்லை ப்ரோ, நான் ப்ரோ மிட்ஃபீல்டு வந்து நல்லா டாமினேட் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. நான் அது எல்லா மேட்ச்லேயும் சரி. இப்போ நீங்கள் ஸ்பெயினில் இப்போ பெட்ரி எப்படி மிட்ஃபீல்டில் ஓரளவு டாமினேட் பண்ணி வைக்கிறானோ அந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் இருப்பானுங்க. இது இப்போ இவங்க வந்து
பியூர் பியூர் மேஜிக் ஆடுவானுங்க ப்ரோ அவனுங்க உண்மையாக சொல்ல போனா. Pirlo. And it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. No question, this is the man you want to get onto the ஐயோ end. என்னடா Desai defending his corner stubbornly, stood up very well to his ப்ரோ man. லிட்டரலா எனக்கு என்ன ப்ரோ பால் கிடைக்கவே மாட்டேன் எவனுமே வர மாட்டேன். Saka. Arsenal definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is எங்கிட்ட really எந்த சைடு clever கொண்டு game போறேன் இந்த line பால். up. Well, in other words, they don't mind being patient. Pirlo. And the pass is intercepted. He won't be happy with that one. And it's Bellingham. Just coming up to the 30-minute mark. He has found the way through. Crossed into the box. Knocks it out wide. ப்ரோ சீரியஸா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ Saka. உண்மையாவே. Pele, they want to be quick here. It's breakaway time. That's a risky ball, you've got to say. வாய்ப்பில்லை ஸ்பெயின். Messi. Lovely pass, but can he get there? Chance! Pirlo. Played out towards the right wing. ஏன் புஷ் பண்ண மாட்டானுங்க. Some good work on the right flank here. Now it's Saka. Beckham gets a foot in here. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Bellingham. என் ஆளு பிடிக்கிற வரைக்கும் போய் அடிக்கிறாயா. Bellingham. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Gullit. Beckham. And it's Gullit. And Gullit! And the keeper has reacted superbly. ஹாய் ரிவெஞ்ச் ஓய்டி வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. Doing his job properly, Peter, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. Tries to get it clear. Arsenal are looking to go forward now. Trossard looking understandably energised after his goal. There will be 1 minute added time. And that's aimed into the middle. Oh, that's a fine interception. And we've reached ப்ரோ லிட்டரலா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. பிரான்ஸ் எபிக் வைப். ஆமா ப்ரோ வைப் அவுட். so far. Just the one goal in it, and it's all still எதுமே very much up for grabs. ப்ரோ என்னோட ட்ரீம் கார்டு குளிக் தான் ப்ரோ குளிக் தான். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் எனக்கு கார்டு வாங்கணும்னு நினைச்சதே குளிக் தான். அது எந்த கார்டுக்குமே அவ்வளோ ஆசைப்பட்டதே கிடையாது. Bush, Peter, it's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we விசேடு நெய்மார் ஐடி. ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணி. அதான் we're straight back. எமால் லமீன் பெருமாள் அவங்கலாம் அப்படி தான் இருக்காங்க. Well, I think in these circumstances... Oh, greatly! ப்ரோ He's been in he goes again. நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ ஏதோ ஸ்கிரிப்ட் லூப் ப்ரோ. From the keeper. Yeah, he ஆனால் பாலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல வாங்க முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. என்ன பண்ணுறதே தரலையே ப்ரோ. And the keeper beats it away. And now a sudden chance to counter. Oh, this looks sharp. Nicely weighted ball. Now it's Pele. Pull it. Beckham. It's in! They have grabbed themselves. டுடே ஸ்பெயின் ஆர் பெல்ஜியம் ப்ரோ ஸ்பெயின் தான் ப்ரோ. And that comes as a very well... இன்னைக்கெல்லாம் ஸ்பெயின் தான் ப்ரோ. அவனுங்க பொழத்துருவானுங்க ப்ரோ. இல்லை இவன் டோக்கு இருக்கான் லுக்காக்கோ இருக்கான் அது இல்லாமல் இன்னொரு அந்த இவன் நல்ல பிளேயர் அவன் ஒருத்தன் மறந்து போச்சு ப்ரோ. அவன் பேர் மறந்துச்சு. அவன் இருக்கான் அட்லாண்டாவில் விளாட்றான்னு நினைக்கிறேன். Very interesting this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing.
Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think And it's they're pretty bombing. clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. No, that's been intercepted. Now, can they get him away? And here's Haaland. Renowned for his long-range shooting. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that's a key interception. PS5 இப்போ கொடு ரேட் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ 70,000 80,000 சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வாங்காதீங்க அதுக்கு நம்ம இது சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிடலாம் அது எல்லாமே பண்ணிடலாம் அதுக்கு 50,000 தான் வருது He's had it taken off him. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Haaland. Good read. Needed to be. Chance, surely. ப்ரோ நான் எனக்கு தான் ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ எனக்கே ஸ்கிரிப்டா போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ எதுவுமே பண்ண அந்த மொட்டை வந்து முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கான் ப்ரோ It was careless and it has இத்தனைக்கும் அவன் டிஃபென்ஸ்ல தான் ப்ரோ இருக்கான் They were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. என்ன பண்றதுனே தெரியலடா டேய் என் பிளேயர்லாம் அப்படியே நிக்கிறாங்க ப்ரோ ₹70,000 வருது ப்ரோ வாங்காதீங்க இப்போலாம் So we have movement on both benches. Number 9. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Let's make sure that's not getting through. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Yaya Toure, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. Unless they can devise a quick என்னத்த பண்றதே தெரியலடா டேய் அந்த பால் வந்தாலே much more of this ball. என்ன பண்ணே தெரியல Bellingham. And it's Vieira. Shonen Belmare do have options available on the bench if they want to go that way. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Arsenal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And that's clear cut. It's a free kick. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Maldini. And they're back on the ball again. And this is Eto. Not the most accurate pass. Shonen Belmare now in a position of desperate urgency. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. பாத்தீங்களா டி ப்ரோ சூப்பரா வாங்கிட்டு போறாங்க ப்ரோ அங்க பாருங்க ப்ரோ என்னையெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியல Well, it didn't look good for a while, but ப்ரோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சாலே கூதியா மாதிரி பண்றானுங்க ப்ரோ Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. in with the challenge. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Toure does well to get it back. Eto. Thuram kept his eye on it, and he's there. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Well, that's என்னடா a foul free kick. ப்ரோ மை சாட் சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ என்ன பிளேஸ் ப்ரோ இது லாங் பால் கவுண்டர் தான் And the finish!
பாடி Well taken goal. And right near the end, we have செத்துருப்பான் அவன் எனக்கு parity. தெரிஞ்சு. Another and that is செத்துருப்பான் ப்ரோ அவன் a good watch, தெரிஞ்சு. a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be. கம்பா கொடுத்தாச்சு. நம்ம 4-2 வைப்போம். டைலாமோ டைலாமோ டைலா டைலா டைலாமோ 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 ரெண்டு ரெண்டு இதான் அவனு. கம்பெனி இருக்கானா? நீங்க ஜிபி மேனேஜர் ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ. நல்லா ஜிபி மேனேஜர் நல்லா இருக்கா? ம் சீரியஸா ப்ரோ? ஜிபி மேனேஜர் நல்லா இருக்கு, இந்த மேனேஜர் வச்சு நல்லா இருக்க மாட்டானுங்க. எத்த ப்ரோ நான் சொல்ல, நான் ஒன்றும் சொல்ற மாதிரி இல்லை ப்ரோ. எப்படி நான் மேனேஜ் பண்றேனே தெரியல. ஜிபி மேனேஜர் வச்சு டிவிஷன் 1 பிளேயர் அடிச்சேன் ப்ரோ. அது 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 ப்ரோ அவனுங்க இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா டிவிஷன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. இப்போ ஒரு மேட்ச் அவனுக்கு நல்லா இருக்கும், நமக்கு ஒரு மேட்ச் நல்லா இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் இந்த கேமில் எல்லாருமே ஜெயிக்கவே முடியாது. நான் அதை தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த கேமை எந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தன் மேலே ஒருத்தன் இருந்துக்கிட்டு தான் இருப்பான். எல்லாத்தெல்லாம் ஜெயிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்க முடியாது ப்ரோ. அதுதான் உண்மையே. ஒரு கேம் இப்போ ஒருத்தனை தோக்கடினா இன்னொருத்தன் இது பண்ண தான் செய்வான். அதனால் ஒருத்தனால எல்லா மேட்ச்சும் ஜெயிக்கணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. நான் இப்போ நான் இங்கே ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன், இது பண்ணுறேன், அவன் எல்லா மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டா இருக்கேன், எல்லாம் தோக்கவும் செய்கிறேன்ல. அதுதான் அது ஜெயிக்கிறது மட்டும் கேம் கிடையாது, தோக்குறது தான் கேம். தோத்துட்டு நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இது பண்ணணும். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. Marcelo powering forward here. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Rummenigge. He has found the way through. And the shot! It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. I doubt very much that this was in the script.
Now he's running away. He's had a shot. Oh, good finish. யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃபேன்சி மூவ்ஸ் நத்திங் ப்ரோ. ஆனால் ஜெயிக்கிறோன்னா அது வந்து எதனாவது ஒரு இருக்கும் ப்ரோ. They are flying. ஆனால் ஜிபி மேனேஜ் பேலன்ஸ் ப்ரோ அதெல்லாம் Oh, a பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. moment of அதெல்லாம் இருக்குதான் magic, பிரச்சனையே a கிடையாது. real எப்பயும் wow சொல்லுவேன் அது வந்து moment. And how easy did he make that look? That is பிரச்சனை கிடையாது. supreme. Shon and Belmare are doing very nicely, thank you. Last one went in. Shon and Belmare look comfortable already. 2 to the good and flying. Guardiola. And it's Hullet. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Best. And here's Seedorf. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. நைஸ் ப்ரோ. Shoots! நம்ம வேண்டாம். It's a goal! நல்லா இருந்துச்சு. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Brazil cut their deficit. Rummenigge! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And it's Hazard. He is through here. Oh, he's going to be pulled back for that one. இந்த சைடா நல்லா இருக்கும். It's a good 30, 35 yards out, this. Well, we're looking at somewhere in the region of 25 to 30 yards. That won't intimidate this guy. That was travelling. பெக்காம் கோல் அதிகம். Hazard running with intent. ஓட்ட அந்த இடத்துல விட்டேன். Pepe defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Kaka. Can he get it through? Kaka with 15 minutes till half time. And he's managed to get free. Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Brazil are looking to go forward now. Hazard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. De Rossi can see things others simply cannot. And it's Seedorf. Belmare looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Nice pass. Hullet. Aha, bro. And the finish! It's loose and there's a race for the ball. தரேன் bro. De Rossi looking for the run. Messi. Ball looks a good one. Oh, that's fabulous. That's an excellent interception. Pocket. Hullet. Nicely aimed pass. And it's Vieira. Oh, good read. Rummenigge, great defending, strong and determined. Seedorf, quality ball. That's been it. So, temporary halt to the action. அதாடி பிபி ப்ரோ. அந்த தரேன் ப்ரோ. இது ஓட்டி ப்ரோ தரேன். A fair reflection of things overall, you'd have to say that. ப்ரோ வெறும் பாருங்க 89 பாஸ் வெறும் 44 பாஸ் தான். 100 பாஸ் குள்ள தான் ப்ரோ. நான் 80 பாஸ் அடுத்த ஒரு 40 பாஸ் அவ்வளவுதான் போடுவேன். Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford
goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Shonan Belmare are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Now, what about this cross? And the keeper gets his hands on it. Brazil are looking to break at pace. Now it's Kaká. He might be in here! Cannavaro does really well to win the ball there. Azar, very much a man of this moment. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கறானே bro. Seedorf. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now, can they get him away? Looking for options for movement. Can he get on the end of this? Guardiola. Pull it. Some intricate passing, looking to progress the ball. Pull it. Messi. And it's Azar. That's good running with the ball. Threads one in. Decent chance! Goal! And this is... நமக்கு பால் கண்ட்ரோல்ல நிக்க மாட்டேங்குது. இப்ப அடுத்த வாரம் நல்லா இருக்கும். Momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So the lead now is 2. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. And Hullet! And the keeper has reacted superbly there. Bullet is offering a wry smile there. Oh, strongly challenged there. Nicely spread. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Oh, they could be caught out here. Might want to be careful there. De Rossi. He's a sharp little ball here. The less said about that pass, the better. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Guardiola. And Pepe. மேட்ச் முடிஞ்சு தரேன் bro. Guardiola. De Rossi producing a good steal there, showing a good level of alertness. Tries to pass it through. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Bops him off it and wins back the ball. Just about up to 75 minutes. Guardiola. Marcelo. Looking to play him in. Romario gets flagged outside. யாருமே அந்தந்த பொசிஷன் விளையாடலாம் ஆனா அது மட்டும் இல்ல. Marcelo. Now it's Kaká. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Kaká. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. Beckham, oh, good-looking ball. Hazard, he's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Looking for a runner. Oh, that's clever. No, he's just misjudged that one. Beckham. Well, they've got it back in a hurry. Played through into space. Messi gets into a good position. He's found a way through. That's a sharp pass. Pepe did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. He's
chosen to go back. Lovely pass, but can he get there? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Seedorf. Hazard going forward. ப்ரோ நான் இத்தனைக்கு ஒன்று தான் ப்ரோ தொடுறேன் லூஸ் மாதிரி லைட்டாக தான் தொடுறேன் ஆனால் ஏன் பால் வந்து இவ்வளோ இதாகுதுன்னு தெரில ப்ரோ எனக்கு உண்மையாகவே புரியல bro. Belmare are enjoying எனக்கு their சத்தியமாக தெரில ப்ரோ moments of collective uplift. A win achieved with efficient. லைட்டாக தொடுறேன் ஆனாலும் பால் இப்படி போகுது என்ன கதைன்னு தெரில லெஃப்ட் ஃபுட் கன்ஃபார்மாக வேணும் ப்ரோ நமக்கு லெஃப்ட் ஃபுட் இல்லைன்னா கஷ்டம் காட்டுக்கு தான் இருக்கானே எதுக்கு லைட்டாக தொட்டாலே ஓடுது ப்ரோ கடுப்பாக இருக்கு ஐயோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ இருக்கிறேன் அவனுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடு இந்த பிபி அவனுக்கு தப்பா இருக்கு ப்ரோ பிபியை மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு பிபியை மாற்றணும் ப்ரோ முதல்ல அவனுக்கு வேறு தவறா பிபி கொடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better. சாரி ப்ரோ மன்னிச்சுக்கோங்க ப்ரோ ஞாபகத்தில் அப்படியே வந்துட்டேன் ப்ரோ கேமுக்குள்ள ஷாடோ வாரியரா பாருங்க நல்லா பால் கண்ட்ரோல் இருக்கு அவனுக்கு I'd be surprised if this were to remain as defensive as it's shaping up to be, Peter. You know, even 3-5-2 and the second striker sounds much better in approach. So if this genuinely becomes an exercise in getting behind the ball, we're in for something rather unambitious and unadventurous. And I hope that's not the case. இது வாய்ப்பே இல்லை Eto was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. நானே போயிருப்பேன் நானே போட விட்டுப்பேன் Peter, if you're looking for a defensive blueprint, then look no further than Alessandro Nesta. There's nothing he hasn't got, is there?
As complete a stopper as I can remember, he just loves to defend and he's always willing to put his body on the line. Well, that pass isn't the best. Played out to the left flank. They want to be quick here. It's breakaway time. Showing great feet there. Messi. He's found a way through. Pele. Robertson. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm. Can he finish? Nesta can clear it away. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Pele quietly revving up. Oh, cracking ball. He might be in here. A real chance and a real let-off. I can't quite believe he's missed that, Peter. Aimed beyond the defence. Maldini. Romario chasing after it. Beckham conjures time and space where few can. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Rijkaard. Now it's Pele, and he's in on goal. Azar. Can he get it through? Well, the runner's been sold a little bit short there. Shun and Belmare clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Messi. They need to play this quicker in transitions like this. That's been slipped through. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. It's Pele! Just wouldn't stay down for him. A message to the wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try that over and over. That pass surprised everyone, and not in a good way. Maldini is someone so often referred to as the defender's defender. Aims beyond the defence. Rummenigge will not want to lose out here, not against this opponent. Cafu did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Messi. And the shot's on here. Now this could be a chance. Nice interception, well timed. Tries to play it through. De Rossi. And it's Beckham. Now it's Romario. Now it's Messi. Nesta promptly onto that, and that is that. Rijkaard. That's alert and sharp and very well played. And it's Robertson. Eto'o. Great ball, and he's in here. And that is the end. என்னடா எந்த சைடு போனாலும் உள்ளேயே போக முடியல. யப்பா. Watch, not by any means. The intensity levels are there. 29 பாசம் போட விட்டுருக்கான். Breakthrough moment. So neither side yet off. ஷு, 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 ஷு. After all that probing, எல்லா சைடும் ஆளை வச்சுக்கிட்டு போட்டு உசுறாங்க. open second half. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 10 será sustituido por el dorsal
The action resumes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope. Great chance! Oh, the ball's run loose here. Messi is the team's great visionary. Pele. Now, what about a counter-attack? Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. That is good strength. Good ball, good take. Messi! Messi! From another planet! As responses to a half-time team talk go, that tops the lot. Of course, it enhances his reputation, and it has to give this team ஓ இவன் இதெல்லாம் வச்சு விளாட்றானா? surely. இல்லை இந்த ஃபார்மேஷன் என்னடா இது? Executed Tactic-லாம் யூஸ் with deadly பண்ணுறான் ப்ரோ ஆளு. efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Shonen Belmare have fired themselves in front. Well, talk about the perfect... And the finish! And he's managed to get... டார்லிங் எடுத்து சூப்பர். That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. He's having a shot! Rijkaard. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Rijkaard. Now it's Eto. Now it's Yamal. And again they run up against stubborn defending. And the pass is intercepted. Shonen Belmare are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. Beckham. No, not quite on the same wavelength. Pass somewhat off target. Foul and a free kick in a very dangerous area. ரெட்டா? And that's going to be a ஏய் மஞ்சளாடா? Players have gathered ப்ரோ round. கால்ல வந்து விழுந்தான் ப்ரோ. Concerned. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there. சீரியஸா Paid for it. He's having a கால்ல வந்து விழுந்தான் ப்ரோ அவன். Well, this certainly fits the bill when it comes to the man for the occasion. ஐயோ போச்சு ப்ரோ. Beckham! Oh, smart. ப்ரோ கால்ல வந்து விழுந்தான் ப்ரோ அவன். Easy to do. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. It's a pretty loose pass. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost perfect. And it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Rijkaard. Now it's Eto. Pressure coming in from all directions. Oh, that's fabulous. That's a corner kick. Barcelona with the corner. They're first. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, now here's an interesting matchup. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He's on it. Can he get away? He is through here. Not the most accurate pass. Messi. Now it's Yamal. Now it's Messi. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, good read. That was well played, well stopped. Beckham going face-to-face with his great rival.
1-0 as we head towards the end. Bergomi spots it and intercepts. Great vision. Pass is just off target. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Maldini. And it's Azar. Rummenigge threads one in. Now who's going to be first to this? He has found the way. ஒரு ஆள் What வேண்டியதா has happened here? Rummenigge! No, he didn't quite meet it right. A lot of space here, a real opportunity. Can he get on the end of this? Habrá un minuto de descuento. Pirlo. Yamal. Oh, good-looking ball. Eto'o. Now, who's going to be first to this? And there goes the final whistle. அப்புறம் ஒரு இதை போராட வேண்டியதா இருக்கு. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest. ஐயோ ஒரு கோல் அடிக்கிறதுக்கு நான் எம்பிட்டு போராடிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு நேரத்துக்கு உனக்கிட்ட. ப்ரோ அதாட பிபி 4 2 8 8 7 12 தான் ப்ரோ அதோட பிபி. இவனு பிபி கண்டிப்பா செட் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ. ஜோக்கர் மாதிரி இருக்கும். அவன் நல்ல பிளேயரு பட் ஆனால் ஜோக்கர் மாதிரி விளாண்டுட்டு இருக்கான். ஆனால் அழைக்க ஆகுது. பிசிக்கல் தொண்ணூற்றி 98 இது போதும் ப்ரோ உனக்கு.
ஐயோ! ஏதோ சைனீஸ்காரன்ட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் போல இருக்கே. சைனீஸ்காரன்லாம் அடிச்சு ஓட விடுறது ஒரு திறமை வேணும் ப்ரோ. அடிச்சு அடிக்கிறடியே. நல்ல ஃபார்வர்டு. இது காட்டு பூட்டு. கைஸ் பாலன் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Beckham, with 200 games under his belt now, the standout name from both lineups. Don't you reckon, Jim? Getting up there! That needed to be better, and he knows it. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. The most accurate pass. That's a sharp pass. No, that's been intercepted. No, no way through. Messi. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that pass just didn't quite work. Messi powering forward here. Oh, facing up to his Double adversary. touch This பண்ணுங்கடா. is a formidable matchup. Messi driving forwards. Desai did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And he welcomes it in. Oh, he's had a shot! Oh, that was a brilliant save. Adriano clearly thought he had the beating of the keeper. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. And now they can spring out of defence. ஆட்ரியானோ நல்லா இருப்பான் பட் ஆனா பேலன்ஸே இருக்க முடியல. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. In towards the back. It's rising! இங்கே நிக்கிறா. Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Robertson is always looking to play quality balls. De Rossi is the guilty party there. And it's Rijkaard. No goals as yet. He's going to be disappointed with that. Robertson. Hazard, very much a man of this moment. And that's really well manoeuvred.
Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played out wide, lofted in. Azar. Adriano, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, easy pickings there. Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack. Bro, lag bro. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And the shot! Oh, what a save from Van der Sar! Bro, கடுப்பு bro. Offside that time. Bro, ஒரே நிமிஷம். Gerrard, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Chips it through. Robertson. So still we are where we began. It's 0-0. No, that was never going to make it. Messi conjures time and space where few can. And it's Azar. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Can he finish? Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Bro, 2009 க்கு 0 epic bro 900 போங்க bro போங்க வாய்ப்பு இருக்கு. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And here's Dembele. Azar engages and forces him off the ball. Robertson. Messi. Passes coming off in quick succession here. Messi to Azar. bro புதியானுங்க பக்கத்துலயே வந்துட்டு இருக்கானுங்க. And the referee has blown for half time. bro உங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சா bro? அது எங்க bro? அண்ணனுக்கு எப்ப கல்யாணம்? அதெல்லாம் முடிஞ்சு திரு bro. அது எப்படி முடிஞ்சு? தலையரே அது முடிஞ்சே பல வருஷம் ஆகுது தலையரே. Chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition, something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. தலைவரே நல்லா bro உங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு எங்க அண்ணனுக்கு எப்ப அடுத்து புரியல bro. அடுத்து எங்க அண்ணனுக்கா? ஓ எனக்கா? Perspective, Peter. Neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. பண்ணிரோம் bro. Shonen Belmare come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And a chance! Big moment! Massive! ஐபிஎல் ரூமனி அந்த இடத்துல இந்த ஆங்கிள பாருங்க bro. சீரியஸா ஆங்கிள பாருங்க bro. Sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class. Real உனக்கு எப்ப class. bro? அதான் புரியுது. பண்ணிக்கலாம் bro. என்ன So precise, the finish sumptuous.
ஒழுங்கா when வேலைக்கு you're hit on போறோம். the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. வேலைக்கு போ. Shonen Belmare are in front now. The game's only goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. It's a pretty loose pass. Now it's Yamal. Is there any support? He might not need it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Expertly cut out, really nicely done. There's some great running on show here. but Rams was eyebrow, ultimately Rams. there was no way through. Some resolute defending there. Always goal side. De Rossi. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. So Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. ஏன்டா எட்டோ இங்கிட்டு வாடா அங்கிட்டு அங்கிட்டு ஓடுறான். 900 காயினுக்கு வீராவோ பரவாயில்ல ப்ரோ. 900 காயினுக்கு வீரா. ஐயோ. And it's Thuram. Cross needs to be good. Didn't quite get enough on that. to be in right. Could have done with இல்ல தலைவரே. those crosses much இல்ல இல்ல more எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வச்சு This விளையாண்டேன் isn't ப்ரோ. good வீரா defending. வந்து அந்த எனக்கு தான் நான் சொல்றேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியல ப்ரோ உண்மையாவுமே. It's their second corner of the game. Oh, good effort. ஆனா FTP வச்சிருந்தா நான் ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஏன்னா நிறைய Barcelona லாங் looking to go forward now. Hazard closing in on goal, and he's got and the shots. Goal! 2 up now, and they are cruising. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. It's Hazard! He's done very well to நான் get தான் to பை that. பிடிச்சா. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And he's decided to go for it. திரும்பியா. He's really put himself on the line here. ஆனா உண்மையாவே எனக்கு தெரியல தலைவரே. Shonen அந்த அளவுக்குலாம் ஒண்ணும் Belmare தெரியல. get their 4th corner. Thuram tries to clear. And now a sudden chance to counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. It's an inviting looking ball, that. He's in a great... Tries a shot! And no! He had to, and yet he could not. It's a good effort. You can sense that they're upping the gears. This needs to be sustained now. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi going forward. Oh, this looks sharp. Rummenigge. Great chance! ரூமனி Oh, it தான். looked like 3-0 for sure. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Stood up well to him there. Dembele going face to face with his great rival, and it's Hazard. Rijkaard was in no mood for any of that. இல்லடா. Just 5 minutes left. Thuram. And here's the chance to counter.
And he's found a way past. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Eto. That's a risky ball, you've got to say. And it's Robertson. Gerrard. And here's Dembele. And here's Thuram. Well seen, saw that coming. He's found a way through. Yamal! Oh! வணக்கம் ப்ரோ விஆர் கேமிங் வாங்க வெல்கம் வெல்கம் Says வெல்கம் that is it. அதான் நான் இப்ப And so காமிச்சிட்டேன்டா they have the end of outcome the they day desire. A dose of reality and quality, absolute. அஜாடு வித்தை வித்தையின் ராஜா ரைட்டு ஏதோ நினைச்சேன் ப்ரோ நான் இதான் புஷ்கஸ் இருப்பானே புஷ்கஸ் இல்லை புஷ்கஸே இல்லையா பிரான்ஸ் கார்டு பிளேயர் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ லாங் ரேஞ்ச் ப்ரோ எனக்கு தான் ப்ரோ பேட்ரிக் வேற வச்சு விளையாட தெரியல விளையாடுறது தான் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு பேட்ரிக் வேற வச்சு சத்தியமா விளையாட தெரியல ஏதோ சொதப்புறேன் ரொம்ப போட்டு ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நிதிஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் ஆடலாமா ப்ரோ ப்ரோ இந்த இருங்க இந்த ஒரு மேட்ச் முடிச்சுட்டு வரவா ஹலோ அக்கா நாளைக்கு வந்துடுவீங்களா சரி ஓகே ஓகே சரி வாங்க வாங்க அக்கா நாளைக்கு வரப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டே வந்துடுங்க பாஸ்புக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஆ ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படியே ம் ஓகே 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 ரூம் கிரியேட் பண்ணிட்டா ப்ரோ ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இது உள்ள போய் ஆல்ரெடி ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ உள்ள போயிட்டேன் வந்துடுறேன் இந்த மேட்சை முடிச்சு ஆடுவோம் ப்ரீ தான் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்களா டிஃபென்ஸை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி நல்லா இருக்கான் பார்த்தீங்களா தான் மேட்டர் கைஸ் ஐயோ ஆஹா சரியா அந்த கூட்டி இருக்கான் பாருங்க நம்ப முடியாது இந்த கூட்டி வந்து கொடூர கூட்டி ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஃபினிஷ் பண்ணி வாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிதிஷ் ப்ரோ நிதிஷ் மாஸ்டர் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ் பல சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்கள் தோழர்கள்
boys. It's just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. சாப்பிட்டாச்சா தலைவா? வாங்க சித்திக் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் சித்திக் ப்ரோ, வாங்க தலைவா. So it's away we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? And Messi! Oh, he's hit the bar! Oh, that was வாங்க சித்திக் ப்ரோ, எப்படி போகுது? truly I'm happy for you bro. Certainly could have been Getting something 2 so legendary. much Bro, more. அதெல்லாம் பிரச்சனை. இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? கிடைக்கலனாலும் சந்தோஷம் ப்ரோ. எப்படியும் கிடைச்சிருக்கும் ப்ரோ. இல்லனா கடைசி நேரத்தை கொடுத்துருப்பானுங்க ப்ரோ. அவனுங்க இது பண்ணிட்டு பாக்குறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு. நீங்க ஃப்ரீ டு பிளேயா இல்ல பிளேயர் டு வின்னா? That is ended up in no man's land. And here's Del Piero. Messi. Oh, he's not going to get any further than that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. பிளேயர் டு வின்னா நீங்க ஃப்ரீ டு பிளே. அத மட்டும் சொல்லுங்க. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Bonucci. Pass somewhat off target. Searching pass he's played there. Akanji gets over and intercepts. Roberto Carlos. Rijkaard. Here's Guti. Maldini makes the interception. Beckham. Oh, now here's an interesting matchup. Rijkaard. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Nice interception. His positioning was spot on. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Plenty of appeals, but the referee is not interested. The Rossi is fouled. ப்ரோ நம்ம ப்ளே பண்றது ரீல்ஸ் போடுங்க ப்ரோ. ப்ளே தலைவரே என்ன தலைவரே ரீல்ஸ் போடுறது அந்த Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Beckham. Rummenigge! Oh, nice. Just not quite. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually ப்ளே better பண்ற என்ன than தலைவரே that. ரீல்ஸ் போடாவ? Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that pass isn't the best. A lot of space here, a real opportunity. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they Oh, were அப்படி within reach, சொல்றீங்களா? but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And he's in on goal. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, he's going to be disappointed with that. Still goalless. And this is Forlan. Cannavaro spots it and intercepts. Hazard looking for the run. And the shot goes for a shot! Now, who's going to be first to this? Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And this is Del Piero. Totti. That's good running with the ball. And here's Forlan. And here's Totti. And he welcomes it in. Hazard. They've got to make this nice and quick. Guti. And this is Forlan. Forlan had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my seat then. He just Welcome, took bro. on one too many. Decent chance! ப்ரோ என்ன ப்ரோ மின்னல் மாதிரி Goal, Argentina! And it's Argentina in front. Whoever
is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. The first breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And he's worked it through, and he's managed to get free. Bonucci defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Neymar looking to receive it in space. Oh, what has happened here? Hazard, very much a man of this moment. Now it's Messi. He's a sharp little ball here. That has earned a reprieve for the time being. Shonen Belmare with their first corner, the first in the game for either side actually. And now they can spring out of defence. Roberto Carlos. There will be 1 minute added time. Well played, that has snuffed out the danger. Desai is pretty much the... And for the first half, that is that. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Shonen Belmare trailing by the tightest of margins at half-time. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Oh, that's a foul in a dangerous area. Well, that's a booking, always looked it. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Messi is behind this one. Great chance here to level it up. Messi! Oh, that's a fair try, but just off target. Romero. Guti. Akanji. And it's Roberto Carlos. Ball played for Rijkaard. And it's Rijkaard. Guti. Passes coming off in quick succession here. Guti. And this is Forlan. Lovely pass, but can he get there? Beckham can see things others simply cannot. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Shonen Belmare still behind thanks to that solitary strike. Now it's Forlan, and it's Guti. Cannavaro, and it's De Rossi. Now it's Del Piero. He's shifting through the gears here. Akanji concedes a free kick. It's a quick one. De Rossi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. And it's Hazard. Hazard going face-to-face with his great rival. Look at the space here. Del Piero gets flagged offside. Okay, here bro. வாங்க bro. Welcome bro. பிரேம் குமார் bro. வாங்க. Let the intensity drop now, Peter. This is a really front. bro என்ன bro அவனுங்க கடுப்பு bro. இத்தனை ஷாட் அடிக்கிறேன் ஒரு ஷாட் உள்ள போக Issue, bro. and they'll get clinical. ஒரே ஷாட் அடிச்சா உள்ள பேசு bro. Neymar. Now it's Forlan. The referee's awarded a free kick. தொட்டா ஃபவுலாடா. மஜா பேக் ப்ரோ ஃப்ரான்ஸ். ஆமா 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 நிறைய பேர் நல்லா இருக்குல்ல. நானும் அந்த ஒருத்தனை கூட சொல்லல. அவனை மட்டும் அந்த பிக் டைம் மட்டும் சொல்லாறேன். And it's Neymar. Oh, some astute defending there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest.
Neymar. Beckham is one of the key ingredients in the team's attack. Rummenigge will not want to lose out here, not against this opponent. Oh my god. It's a good run down the right. And here's Forlan. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. ஆமா ஆமா கன்ஃபார்ம் இல்ல அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. ப்ரோ பவுலா போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Ran himself into trouble there. Free kick given away. And it's Maldini. Knocks it into space. Lovely bit of skill. Maldini is someone so often referred to as the defender's defender. Hazard. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Shun and Belmare really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Roberto Carlos. And here's Forlan. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He is through here. And that is exemplary defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. And that is a good ball to find him. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நான் இவனை டேக்கிள் பண்றது எல்லா சைடுமே என்ன கட்டுறான். He's got away. Del Piero. There's the shot. He's Done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Rijkaard. It's a good run he's making out on the left. Roberto Carlos. There's the delivery. He's rising. Oh, fine stop from the keeper. போட்டானு பாயாசத்தை எப்படியா பையில பாயாசத்தை Awful lot wrong, to be honest. பாயாசத்துக்காக தானே இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணானு. They've played it short. Yamal! And the keeper couldn't hold. அதான் ப்ரோ அந்த பாயாசத்துக்காக தான் வெயிட் பண்ணானுங்க. அதான் போட்டானுங்க. அவன் லாக பாருங்க இந்த சார். ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ டென்ஷனா வருது உண்மையாவே. எவ்வளவு நம்ம கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டாலும் Some heroic உடனே கிடைக்கும். goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. உம்மாலக்க என்னடா என்னடா பண்றீங்க? அழுத்தவே பால காலே வைக்க விட மாட்டானுங்க. Oh, here is a வரேன் defender. ப்ரோ They வரேன். hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the ப்ரோ 31 பாயிண்ட் 31 பாயிண்ட்லாம் அங்க கஷ்டம் ப்ரோ உண்மையாவே. லாக் ஆகுது ப்ரோ ரொம்ப. நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க. அதுக்கு லாக் ஆகுது தெரியல. நிமிஷம் ப்ரோ.
சாரி ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் வரேன். 1 2 2 05 18 स्टार्ट कर दिया ब्रो. இப்படி சொல்றவங்களாம் நான் சொல்றாங்க நல்லா ஆடுறாங்க. பாய் போன மேட்ச் தான் வெறுப்பாயிட்டாங்க பாய். டென்ஷன் இருங்க இவரை வச்சாச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அவனை. வேற வழியே கிடையாது, என்ன பண்ணனே தெரியல. நான் நோக்குதான் ப்ரோ கொஞ்சம் பார்த்து தலை ப்ரோ. ஒன்றும் பண்ண முடியல ப்ரோ, நானும் வெறுப்புல இருக்கேன் ப்ரோ. எதுவும் பண்ண முடியலன்ட்டு சென்னை எஃப்சி இவரு ப்ரோ. நீங்க ஆல்ரெடி என் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்களா? அது என் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நீங்களா அது வேற யாரான்னு தெரியல. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. He has a look up. And it's Messi. Mbappe. Can he get it through? David Villa. Great defending, strong and determined. Oh, easy pickings there. And here's Mbappe. Lovely feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. But it is clear to see. ப்ரோ அது சம பால் ப்ரோ, லிட்டரலா அது சம பால். அந்த வேண்டைக்கு மட்டும் விட்டுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க சம பால். ஆமாம் ப்ரோ. ஓ அப்படியா, கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Portugal are already chasing the game. They didn't envisage that. ப்ரோ திருப்பினாலே வந்து பிடிச்சிடுறாங்க. எப்படின்னா ப்ரோ Running on show here, but ultimately there was no way through.
David Villa threads one in. Real chance! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. Ronaldinho with the short one. Now it's Ronaldinho. It's Ronaldinho! It's run loose. Who's going to get there? நல்லா தான் விளையாடுறீங்க. வாங்க ப்ரோ ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவாப்புக்கு. Tries a shot! So just No, no. one early goal to report so far. And the score is 1-0. Del Piero கோவாப்புக்கு வர able to சொன்னா make it happen நான் for all of his கோவாப்பு good intentions. Engages and forces him off the ball. எனக்கு ஒன்றும் ராங் No way through. ஏன் ப்ரோ எனக்கு கூட ராங் லேஞ்ச் டேக்கில் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது. Right card. Looking for options for movement. Oh, that's fabulous. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, good play on the left-hand side here. Swings it across. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Portugal Good, really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Looking for the run. ப்ரோ அந்த அந்த பார்த்தீங்களா ப்ரோ அந்த இடத்துல அவனை Challenge, but the அவன் அந்த அந்த டிஎஸ் அங்கே வந்து எப்படி ஒரு இது பண்ணுறான் பாருங்களேன். நம்மளும் தான் does well not to be outdone there. And he's had it nicked away. நம்மளும் தான் செக் பண்ணுறோம். ஆனால் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம பசங்க. சூப்பராக டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க. Not the most convincing of passes. So எல்லா பாலையும் கேட்ச் passing, looking to progress the ball. He steps in, and that's the end of that. பார்த்தீங்களா எல்லா பாலையும் கேட்ச் பண்ணுறாரு. ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல நின்று இருக்காங்க. Oh, that's a key interception. Vieira. And here's Stoichkov. Lovely pass, but can he get there? Mateus can see things others simply cannot. Short changes him with that pass. Del Piero making good progress on the right-hand side. Crosses it in. Shonan Belmare really should be எனக்கு happy to பால் let this ஃப்ரெண்ட்லேயே half வர run out மாட்டானுங்க now ஆளுங்க. and go again second. Vieira. Xavi. Tries to play it through. Oh, good take in a good area. That's a lovely neat pass. Mbappe. Oh, this looks sharp. டிஃபென்ஸ் எவ்வளோ It's கேவலமாக not இருக்கு. gone well. Just 5 minutes left until the break. He won't be happy with that one. Now, can they get him away? எல்லா பாலையும் மறுத்து தடுக்கிறாரு. Challenge just a bit on the firm side. Mateus. Now it's Villa. Mbappe. Oh, it's a nice idea, but the execution was... Mateus! The whistle's gone, and that's it. எல்லா பாலையும் தடுக்கிறீங்களே. Well, it's certainly similar பண்ண long முடியல so உங்களை. far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Shonan Belmare leading 10,000 ரேங்க்ல விட்டான். at the break. On the ஆனா outside, எவ்வளவு சான்ஸ் we தெரியுமா? see they're worth their lead. எல்லா பாலையும் தடுத்தார். Genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Shonan Belmare just about ahead. 1-0 at the break. And we are back underway. Shonan Belmare leading courtesy of the game's only goal. And it's Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Messi. No, it's Del Piero. Oh, good-looking ball. டிஃபென்ஸ் பண்ண மட்டும் கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. Mbappe. ப்ரோ பிளேயர் ஆயிரும். And he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And
I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. வாங்க ஐயா வாங்க. Portugal can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ, ஏகப்பட்ட Del சான்ஸ். Mare just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Mateus, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Has a look and plays it forward. Mbappe, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Aimed beyond the defence, and he cuts out the supply. Your impression so ஃபெலிக்ஸ் far, ப்ரோ Tim? சௌக்கியமா? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an டிஃபென்ஸை emphasis on பாருங்களேன், எவனுமே இல்லை ப்ரோ. protecting the lead than உண்மையாவே having சொல்றேன், to. டிஃபென்ஸ் It's எவனுமே all இல்லை. gone அங்கே அவர் டிஃபென்ஸை பாருங்க, உசுரை கொடுத்து போராடி இருக்கானு. Nicely shaped ball. என் டிஃபென்ஸ் எவனுமே இல்லை. Isn't the best. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is Yeah, concentrating this is on the shape good. here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Del Piero showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Foot in. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி அடிக்கிறீங்க? ஆனா ஒண்ணுமே வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. Very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of எப்படி ப்ரோ இப்படி டிஃபென்ஸ் பண்றீங்க? எப்பா எவ்வளோ சான்ஸ் கிரியேட் பண்ண தெரியுமா ப்ரோ? நல்ல கேவல ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி போகுது வாழ்க்கை? Substituição para Portugal. Número 9. Villa. Número 18. He's rising. அதான். Offside that. ஆனா ரூமே நல்லா ஹெட்டிங்கா இருக்கா மட்டன். நீங்க இல்ல ப்ரோ இன்வைட் தான் ப்ரோ. Número 11. இல்ல இன்வைட் தான். Roubaram os seus lugares a அவ்வளவுதான் அப்படியே முடிச்சிட்டு லைவ் 2 மணி நேரம் ஆச்சு. லைவ் número 19. பேட்ரிக் வேற நல்லா இருக்கானா ப்ரோ? பேட்ரிக் வேரா. Número பேட்ரிக் வேரா. Scholes is the team's great visionary, and it's Messi. Knocks it into space. Rijkaard. Lucas Moura. That's Gerrard. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. And it's Scholes. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Great vision. That's tidy. He has found the way through. Owen! And there's a goal. 3 பேர் வைப் போட்டு No way back, but they are level. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and Are you thrust. free 1 week? No bro, no bro. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. You're looking at a... There's the shot! And that's a real chance missed. Oh, looky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. And here's Del Piero. It's Xavi! Madi. It's off target and by quite a way. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Now it's Scholes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Vieira. Messi, very much a man of this moment. Xavi, good strong midfield. He's having a shot! Oh wow, that's ஜாவி வச்சிருந்தா நல்லா so பாஸ் is வருது. that it? Is this the moment they
They stole it. இது அவங்களுக்கு இப்போ ஜாவி வச்சிருந்தா Whoever இன்னும் நல்லா is பாஸ் in his போகலாம். path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. நண்பர்களே பார்க்கலாம், சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்களேன். ஒய்டி 1 ஹெச்பி. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. Time for a change in personnel. Shonan Belmare now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? Nicely weighted ball. Couldn't squeeze it through. Tries to pass it through. Added time is up, and there goes the whistle. What a game, what a show. Both sides robustly going நைஸ் about ப்ரோ, their நைஸ் ப்ரோ. business. சரி. குட் கேம் ப்ரோ. ப்ரோ நல்லா நீங்க ஆனா நல்லா டிஃபெண்ட் பண்றீங்க ப்ரோ. எப்படி எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி சொல்லி தாங்க ப்ரோ. சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்ணீங்க ப்ரோ. அதான் உண்மையா நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணி. டிஃபெண்ட் கடவுளா இருப்பீங்க போல இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னால டிஃபெண்டே பண்ண முடியல ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. ஒன் மோர் போலாமா? இல்ல இல்ல ப்ரோ, நான் இந்த அவ்வளவுதான். இதோட ஸ்ட்ரீம் முடிக்கப்பா. இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிருவேன். அவ்வளவுதான். நான் இந்த டிவிஷனுக்காக புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதனால தான். சரி நீங்க வந்தீங்களே சும்மா விளையாடலாம்னு அவ்வளவுதான். அப்புறமே டிஸ்கார்ட் இருந்தா டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பட்டனை யூஸ் பண்ணீங்க இல்லையே. ஓகே ஓகே. நாளைக்கு கண்டிப்பா ப்ரோ, கண்டிப்பா ப்ரோ. அப்படியே சொல்லித்தாங்க எனக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணி அப்படின்னு. நல்லா டிஃபெண்ட் பரவாயில்ல. இந்த ஃப்ரீ டு பிளேயர் வச்சு இவ்வளோ நல்லா விளாட்றீங்க ப்ரோ. சூப்பர். நீங்கள் நல்லா நான் விளையாடுவேன் அவ்வளோதான் ப்ரோ. நல்லா நான் ஒரு ஆவரேஜ் தான். ரியலி தான் ப்ரோ. ரியலி குட் பிளேயர் தான் நீங்கள் ப்ரோ. அதுதான் விளையாடுவேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. குட் பிளேயர்லாம் கிடையாது. ஆடுவேன். நம்பால வச்சதே வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். அவர் ஃபார்மேஷன் அது பண்ணுறா. பேட்ரி வீரா இங்கே இவனை போட்டுருமா? டிஃபெண்டர் நம்மளால வரவே மாட்டானுங்க. டிஃபெண்டருக்கு மட்டும் எதனாவது ஒன்று பண்ணிட்டு அது 2 டிஃபென்ஸை கொடுத்து வச்சிடணும் போல இருக்கு அப்பவே. இப்போ 10 பாயிண்ட் மைனஸ் ஆனதே வெறுப்பு ப்ரோ. We are just getting started. There is Franck Ribéry, just a smashing player, Jim. Yeah, and I'm sure we'll see an awful lot of him out on the wing here. Good chance here. I'll be a bit disappointed with that. He actually looks pretty annoyed with himself there. நல்லா அந்த மூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கு. இந்த இது பண்ணீங்களா அந்த டக்குன்ட்டு. Can he get it through? ஆசை பாருங்க. Del Piero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And it's Ribéry. Strong running down that left flank. Ribéry. He's chosen to go back. Looking for the run. He's had it taken off him. Nkunku. Now it's Mbappe. Some intricate passing, looking to progress the ball. That's very neat.
it's Chouameni. Now it's Mbappe. Beckham. Nicely weighted ball. So Jim, what have you made of what we've seen so far? சொல்லுங்க Well, I சார். think both teams probably No, feel no, it's ma'am, it's we too have early moved for around. either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. That's a little off target. Bro, Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Nicely shaped ball. Well read, nice interception. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Pass somewhat off target. இந்த ரெண்டு ஃபார்வர்ட் வேணாம்னு நினைக்கிறேன். Looking to pass their way up the pitch. Oh, good read. That was well played, well stopped. இந்த ஃபார்வர்டே தேவைப்பட Looking மாட்டாங்க. to receive it in space. ஓய் சமடா. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he's picked it up out wide. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is lovely. Chouameni defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Nkunku. Oh, now here's an interesting matchup. Chance for a shot! Bumps him off it and wins back the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ப்ரோ ரூமன் இங்கிட்டு ஓடுறான் ப்ரோ. And it's Nkunku. ஏன்டா ரூமன் எங்கிட்டு ஓடுறான்? Neither of these two want to come off second best. ஏய் அப்ப இது He's பால் had it nicked away. Conte. This is a promising build-up. Hernandez. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Knocks it into space. No, that's been intercepted. Hernandez. And here's Ribery. Oh, really well played. Oh, good take in a good area. Can he finish? ப்ரோ ரூமனி நான் உண்மையா சொல்றேன் ப்ரோ. ரூமனியும் இவனும் ஏன் அங்கிட்டு ஓடுறானே புரியல ப்ரோ. எல்லாம் ஒரு பொறுவையில ஓட மாட்டானுங்க ப்ரோ. கடுப்பா வருது. Of his options. France with the corner. வேஸ்ட் ப்ரோ. ரெண்டு பேர் இருக்கதே வேஸ்ட் பண்ணுது. ஒரு ஃபார்வர்ட் வச்சா போதும் ப்ரோ. சத்தியமா ஒரு ஃபார்வர்ட் போதும் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்வர்ட் போதும். என்ன ரெண்டு பேரும் ஒருத்தன் கூட பால் எடுக்கிறது காலில் இருக்க மாட்டானுங்க. ரெண்டு பேரும் அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. என்னையால பால் எடுக்க முடியல. Coming on the field is number 14. Shonen Belmare have the chance to go the other way. Now it's Hazard. Hazard. That was lovely, that. Oh, that's a fine interception. Nkunku. Mbappe going after that. And it's Hernandez. Oh, well measured. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, that's fabulous. That has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. And that's ரூமனி உண்மையாவே சொல்றேன் ப்ரோ. first half. பண்ணாதான் ப்ரோ. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So neither side has found a way through yet. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty ஒரு ஃபார்வர்ட் of கரெக்ட்டா hard இருக்கும். work as well as ரெண்டு some ஃபார்வர்ட் good defending, so I wouldn't be too
dismiss it just yet. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And we are back underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. That's gone all the way through to the keeper. And here's Ribéry. No, he wasn't being taken in by that trickery. Rummenigge. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. France needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Passes short and sharp. Beckham. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. சத்தியமா எனக்கு எங்க Messi பாஸ் is போறதுனே sporting தெரியல a லிட்டரலா. guilty look after that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Looking for options for movement. And he cuts out the supply. Messi going face to face with his great rival. Beckham plays the game a step ahead of almost anyone. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. Good ball. வாய்ப்பே ப்ரோ. நம்ம மார்க் பண்ணானே தெரியல ப்ரோ. They've got to make this nice and quick. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. And here's Ribéry. Ribéry will not want to lose out here, not against this opponent. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நின்னுகிட்டு இருக்கானுங்க அங்க வெளியில. What has happened here? Azar. They've got to be quick moving this forward. ஷோ Shonen Belmare. ப்ரோ அந்த இடத்துல கேப்ப பாத்துங்க ப்ரோ அவன் அடிச்சிட்டு இருப்பான் ப்ரோ அழகா. Next substitution. Dembele stood his ground strongly. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. இந்த வாரம் நம்ம ஃபுல்லா சுத்து வாரம் ப்ரோ. He's a sharp little ball here. Now it's Messi. Nkunku. Closing in on the last quarter of an hour. வீடாத இது. And here's the chance to counter. Shonen Belmare really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. என்ன பட்டன தான் அழுத்துவாங்க தெரியல. இவ்ளோ டிஃபெண்ட் பண்றானே. Maldini spots it and intercepts. And here's Dembele. And here's Mbappe. There's the shot. அவ்வளவுதான்டா டேய் எப்படியா போயிடலாம் என்னமோ பண்ணிட்டானுங்கடா. உம்மால நானும் போட்டு திணறேன்டா. Well, what a shift in mood. என்ன பண்றதே தெரியல. இவ்ளோ நல்ல காடை வச்சிட்டு விளையாடவே முடியலடா சாமி. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give விளையாடவே some முடியலடா. slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the score. நானும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. இந்த வாரம் ஸ்கிரிப்ட் நான் சொன்னேன் இந்த வாரம் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ அவ்வளோ போன வாரம் கொடுத்தானுங்க எப்படியோ அதுக்குள்ளேயே புஷ் பண்ணியிருக்கணும். வாங்க ப்ரோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சாப்பிட்டேன். Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Hernandez has the space to scheme. Well, he's going to be disappointed with that. ப்ரோ நான் எதில் ப்ரோ That looks a decent ball. It's a pretty ப்ரோ எல்லா பாலையும் என்ன ப்ரோ பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான். Beckham does well to get it back. France can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to. ப்ரோ என்னைய பாலை கால்ல எடுக்க விட மாட்டான் ப்ரோ. எல்லா பாலையும் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான். Ribéry aimed beyond the defence. Mbappe is onto this. Oh, nice touch.
the ball in. It's run loose here. Defending was strong. ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ இன்னுமே பண்ண முடியல. And the referee brings என் it ஒரு to பாலே the மண்டே ஆமா இல்ல ப்ரோ மண்டே பார்க்கலாம் போல. parties separated by the game's ஆயாசத்தையே போட்டுக்கிட்டு இருக்கானு ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு போனேன் ப்ரோ. 13,000லாம் என் பாலை ஒண்ணு கூட நான் எடுக்கவே இல்லை ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன். என் பால் ஆனா நல்ல பிளேயர் தான். ஆனா என் பாலை ஒண்ணு கூட எடுக்கல ப்ரோ. எடுக்கவே விடல. எனக்கு தான் ப்ரெஷர் ஆகும் அதான். மண்டே லூயிஸ் சுவாரஸ்லாம் போல ப்ரோ அதுக்கு நம்மள்ட்ட காசே இல்லை ப்ரோ. Hey guys 3 பேர் தேங்க்ஸ் ஃபார் 11 லைக்ஸ். அப்படியே முடிக்கிறேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு வாங்க சரியா? அப்படியே முடிக்கிறேன் கைஸ். பபாய் பபாய் பபாய். இன்னைக்கு மேட்ச் பார்த்தீங்களா? இல்லை தலைவரே பார்க்கல. டிஸ்கார்டில் பேசுவோம் தலைவரே. மீண்டும் நாளை வர சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க கோச்சுக்காதீங்க. மீண்டும் நாளை பபாய் பபாய் பபாய்.